Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Sauji and we're here together after a very long time. For those of you who don't know me personally, I was doing my master's the last 2 years and working part-time, which meant I really didn't have any time to pursue hobbies outside of the grind. So now I'm trying to get back into YouTube and get back into languages, and today I wanted to talk about what steps I'm taking to get back into languages and which ones I'm focusing on, as well as some language and travel goals for the year and for this channel. The big motivator for me to get back into languages after 2 years obviously was, one, I really enjoy learning languages, and two, a lot of my friends got me birthday presents this year related to language learning, like notebooks, gel pens, an Italki gift card. So the first thing I did was take that Italki gift card and start taking 30-minute Spanish and German lessons, since those were my two strongest languages before. And I kind of just jumped right in, which, it was very hard because I could understand what they were saying to me pretty well, because I think your listening comprehension doesn't really go away after a while of not studying languages, but I couldn't really speak that well. Like, my vocabulary had just fallen off a cliff. So which languages am I focusing on this year? German, Spanish, and Hindi. And I'm gonna talk about what I'm doing for each of these languages in each of the languages. And this is not like pre-practiced or anything. I'm just speaking based on some talking points I have written in English. So we'll see how it goes. Hallo Leute, willkommen zurück bei meinem YouTube-Kanal. Ich bin Sauji und wir sprechen über meine Kapabilität auf Deutsch sozusagen. Ich habe nicht seit 2 Jahren Deutsch gelernt, also ich versuche zurück beim Deutschlernen zu gehen. Und am Anfang, ich hatte Klassen mit meiner Deutschlehrerin und ich konnte sie gut verstehen, aber ich konnte nicht gut sprechen mit ihr. Also, um mein Vokabular zu, wie kann ich das sagen, besser zu machen. Ich schaue viele Videos auf YouTube an, auf Deutsch. Zum Beispiel, ich mag sehr die Videospiele anschauen. Also die Videospiele spielen Spiele auf YouTube und sie graben das Videos auf. Also ich lerne sehr das Vokabular über die Videospiele. Zum Beispiel, ich muss speichern oder viele schlechte Wörter, wenn die Videospiele geht nicht gut für die Spieler. Also ich bemerke, dass wenn ich sehr schnell spreche, kann ich nicht gut der benutzen oder der richtige Form des Wortes. In der Zukunft, ich muss mehr die Grammatik regeln und die Satzstruktur studieren muss. Meine Hauptmotivation, um Deutsch zu studieren, ist, dass ich habe eine Reise geplant, um nach Deutschland und die Schweiz zu gehen. Also ich will sehr mit den Leuten da auf Deutsch sprechen. Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Me llamo Sauji y hoy hablamos sobre mi nivel en español y mis planes para el futuro para estudiar. Mi primera motivación para hablar y aprender español es que yo vivo en Nueva York y todas las personas aquí hablan español y muchos de los inmigrantes no pueden hablar inglés. Así yo quiero hablar con ellos en español. Es muy cómoda para ellos hablar en su idioma nativo y no en inglés. Yo tenía un poco práctico de español esos 2 años que
no he aprendido porque en Nueva York hay muchas personas que necesitan direcciones o turistas que tienen preguntas y también la mujer que limpia nuestro edificio. Yo hablaba con ella en español. Para volver a aprender español, estoy aprendiendo con mi maestra Karen en Italki y también tengo muchos libros de textos para aprender la gramática y yo aprendí español 3 veces en mi vida. Así yo puedo hablar español más bien que alemán porque muchas veces en mi vida yo tenía que bajar o subir mi nivel después de no aprender para muchos años. Last is Hindi, but that's my worst one, so I'm going to try to get as far as I can with what I want to say in Hindi, probably using a lot of English words as well. Namaskar, मेरा नाम साउजी है और ये मेरा YouTube चैनल है। मैं हिंदी सीख रही हूँ। मैं न्यूयॉर्क में इंडियन एरिया के नीचे रहती हूँ। मैं इंडियन शॉप्स में वर्कर्स के साथ हिंदी बोलती हूँ, लेकिन मैं 2 साल हिंदी नहीं सीखती थी। मेरे पास एक हिंदी किताब है और मैं किताब के साथ सीखूंगी. Well, I guess that was okay considering I haven't really spoken Hindi in like a year and a half. The other languages I was learning previously, which is French and Hebrew as well. I'm kind of putting those on the back burner for now, simply because I really want to get better at Spanish and German to speak to people here in New York and also when I'm traveling. If I go to a French-speaking country in the future, I plan to pick up some French before going, and one day I would also like to visit Israel, so then it would be fun to learn Hebrew and then go there. As for this channel, I want to get back into making videos every month or so. I'm not going to be too ambitious. And then I also want to start doing travel vlogs because I do travel a lot. So I think it would be nice to document the stories of people I meet there and also try to make helpful content for people looking to visit the same countries that I'm going to. So let me know if you want to see travel vlogs in the comments section below, and hopefully I'll see you guys again in the next video. Bye!